Good morning, ma'am. September ki tarik 13, 2025 the Hindu newspaper analyze torasi ngasigi topic sidi India ga China ga na Russia gi war da help tawi haina Trump na hairakpa adugi matang dani. And next article sina Palestine gi hauzik recognition phangbado adugi matang dani. And next sina NATO na Russia da hairami hauzik moina airspace da violation tawriba mayam do toktho haina tawgunu haina. And aruiba article sina Trump ki hauzi United Nations General Assembly meeting tawri aduda Trump na United Nation bu noi haidi yamna sonba oina hairammiba adugi matangdani haurasi di ahan article se India China primary funders of Russia were Trump at United Nations General Assembly. United Nations General Assembly da Trump na hairammi kanogi India ga China ga sina Russia gi war da fund tawraba matungda haidi fund tawi haidi Russia da direct pisa pibaduna ti Russia da gi kuina thau lawidana ko India na and amadi Russia na India Russia ta na te European Union gi state mayam amasu sumaina Russia da gi oil se lawi aduka oil do law bataraga di moida ki dollar do chattuine dollar do na sai Russia gi poche leba kotpada mayam ama help taweba sini aduga mana amasu claim torami India ga Pakistan ga conflict to mana peace purak hanbani haina adumaina adum mamagi statement da hanjan adum yawra ameba and adugi matungda tariff on India da tariff habdi India da 25% India gi poche lupa chama pipo poto America da pusan matamna chama kun manga pihan madumaina 25% tariff double ka tawkiba mayam ama 50% ohengiba and adugi matungda kaygino si mayam se Russia gi energy oil ka do laidana baneba and mana European Union gi bisu criticize torami kaygino hai tar the European Union jo hoji phawba Russia da gi thaw lobase tokte aduduna European Union su indirectly adum help torami and adusu hairammi aduga mana warning su pirame kai warning no karigumba thau se lo ba hek leptraba Russia gi income se cut off hek tawdraba doi taragadi moin ne Russia da mukhena akan ba kana sagi Russia no ji ceasefire tawdri dena ko Ukraine ga ceasefire taw habene ba aduna tragadi US na choba strong yamna anoba tarif amaga la ani Russia gi income se cut taw no megi damakta haina adumaina so hairami adugi matungda Europe so hauzik US se join tawgadamni join tawra matungda hauziki hairiba measure se lakut pa yaduini hana hairami Europe singsu aduba European Union gi response karino moina already tara mapan lak suba announce tawgramne sanction tawrani haina Russia da tawrabani adubo unlike US na hauzik ama kano India rom da sanction tawraiba and Russia da support tawba di support tawba da Russia da gi poche lawriba mayam sida sanction tawrise sumaina di United kano European Union di sanction tawrakte ba yamba India rom da sini khena bani se aduna hauji blame game ni sanai se India na China na Russia gi war da help tawe adu Europe su and NATO countries sing su hauji adum chamana Russia gi oil label tree aduga India se panis tawna bagi damakta US na Indian goods ta already tariff tawkre haibidi anoba impose tariff mayam ama tax mayam ama lakhot kre asdai su yana lakhola kani kaigum kariguma Russia na ceasefire se tawdaba taragadi sanction se amukhana adum tawrakini aduga khena badi Russia ga kano US ka European Union ga US na India rom da Russia bu oil over party sing the loina ma Russia gi oil over party sing the loina ma mana sanction tawe aduga European Union di adumaina sanction tawram de kai gino ai taradi moi masa su sum lawriba aduduna neba next tawrasi United Nation gi matang da haipe haizaram ge United Nation se so United Nations se October ki tang kun mari 1945 tma se found to kibane magi main purpose se kaino hai taragadi peace purakpa kaino gi magi member se punna 193 suiba 193 members gi marak peace purakpa magi language sina yamba English French Spanish Russia Chinese Arabic adumaina oi aduga magi main goal se kaino
international peace purakpadune human right or justice si mayam se equality si mayam se promote tawba humanitarian aid tawba je gaja da moina humanitarian aid piriba kholiba mayam aduga disaster dagi help tawba famine dagi refugee crisis sing se moina yengsanwa education and health environment technology encouraging asaki development encourage tawba adu mayam do adu moy gi ne main organ moy gi taruk lay organ sida hoji se united nation general assembly haina leire hoji se unari adu gi matung yam important oiba united nation security council UNSC se yam important noi sidane koina permanent member P5 kaina leiriba mayam do hena dugi matungda sina kana permanent member leire mi manga country manga permanent member aduga country tra manga amana non permanent member hena adumaina leire permanent member sida US UK France Russia China adumaina yaure and International Court of Justice si le United Nations General Assembly UNSC aduga International Court of Justice aduga Economic and Social Council Trusteeship Council Secretariat haina tongan leire magi agency singi chigi agency su khara lay World Health Organization United Nations International Children Emergency Fund UNESCO aduga FAO the International Labour Organization IMF and World Bank si mayam se magi specialized agency ngantane ba sine next orasi next sina right to state kan hojik Palestine da Israel versus Palestine ay tare 1948 ta ko magi hyper history zo haram 1948 ta Israel se independent state ni haina Israel se state ama ona declare ta gram ne ba ko two state policy matung ina US na ne hek adu hek law to pa minute tarama to gi manung dene Israel se mana ka recognize tawgreba adubu Palestine mo recognize tawramdreba 1949 da di Israel se United Nation gi member amo oikre aduga ai country ayambana su adum accept tawkiba Palestine hojik pawba adugi recognition phangdri adu United Nation gi member am su oidri 1988 ta Palestine gi PLO Palestine Liberation Organization sina state of Palestine se declare budi tawre developing country kharana budi support we recognize we but powerful western countries like na United States of America duga European countries si mayam sina di recognition sigi matang da kay hairam diba aduga gai hairam mi recognition se peace deal gi matung da lakadamni is Israel na hoji two state solution tawrisa sigi idea se yaraba matung da lakadabani hana dumaina hairam meba aduna United Nations da recent change kare raiki United Nations General Assembly la kana UK ne France ne Canada Australia or Portugal si mayam sina Palestine se recognize tawgreba officially moi state ama oina recognize tawresina takpadi western gi sagi Israel ga western ga gi magi relation se weak oire e haina takpani hoji moin Israel na toriba harkat se si mayam sigi matungina aduna so Palestine gi oina si yam important oi ko recognition phangbasi yamna budi late oire recognition se adoi taraga so late oire hai taraga di already mayam ama military action tawdana destroy tawdana loigram ne ba Gaza da and West Bank daga se Israel ge settlement na adi West Bank da kaino mamangdadi mafamduda Palestinian nga talairamini adu Israel na capture tawraga mafamduda Israel settlement se mayam ama oigre aduga checkpoint mayam ama settler violence si mayam se Palestinians mayam ama displaced tawdana loigrame adu mafamdudagi aduga Israel Prime Minister Netanyahu na su kari hairi hojik sagi Palestine se state ohenba yaroi and US na su Israel se unconditional support adum piraga layeba US ki hypocrisy siyang ba amarom da na hire ba sumaina Russia da no Ukraine da lan tawgano and Ukraine da already US na mayam help tawini bom to ko pira ba matungda aduga Russia da so mo bom thada halini ba adubo kano gi somna kandana mana mu kanada support ba Israel da haisina sagi ni kano se Philistine si pura loisan ba Israel na pa po to man Israel da mo support tawini ba somna kandana haire ma se peace pa mena somna kandana haire ang sagi yaringai loisan na baina ado mai ki hypocrisy se mana pa mi se peace pa mi na traga business pa mi ma se business deal taw banu pa mane ba sila tak patara gadi sine Western gi su responsible mayam lai ko sumaina Israel United Kingdom and France
moinane ko creation of Israel da mateng yam pangkiba Israel gi nuclear power we hen matam da su mateng yam pangki historically sagi Philistine gi issue che thokan gi matam da moi mayam si su makut achoba ma yawri bani aduna moi gi responsibility to Philistine gi hoji thoiba crisis se asida su moi gi responsible yana moi di recognize tawra ineba sini next torasi next sina NATO asks Russia to stop escalatory airspace violation on eastern flank. NATO North Atlantic Treaty Organization kuntra nitoi country na pullaga semba adugumba kano mani military alliance amane moise group ikuna kai haini organization jo habi adi military alliance ne ba amaga military gi pote gi share tauna na ba moina Russia da haire Russia na ikoi gi member sing si gi air space sing ja chat chat na ikoi gi member sing si bu provoke to wishe lan gi si tawganu haina haire ba Russia gi je Estonia gi air kano air space kuma da changa ga tawi hai adugi matungda NATO na Russia da warning pirame ba NATO gi kano article khara lai article kano 5 aina sigi article 5 sigi matungna kay hairami kanagumba NATO gi alliance ta landarak pataragadi adugi poto NATO gi pulap na NATO gi grouping de alliance kana landarak pani haina adumai hairami aduga matung tarakpada tawdana bagi tamakta hairami ba complain mayam amasu laaba Poland and then atop country Norway dagi di mayam ama complain lakre ba dum changa laibdo aduduna next torasi Next, in a speech to United Nations, Trump accused global body of not living up to its potential. United Nations के President Donald Trump na mana United States के President Donald Trump na man hairami United Nations से sisida magi second term ne hoji foreign policy mana magi second term kara in na ko dairami sagi factless institution ni haina world leader singse aikoi phajana tanagadamni adugi matungna masagi listen closely kana yam kana laura hairame magi remarks taw dudi kaino United Nations General Assembly as Mr. Trump has already moved quickly to diminish US support to the war US ki support piraroi haineba the United Nations da ayambana laiba paisa mayam se adi help tawnabagi mi mayam ama laiba mayam se magi hissa se kwaidagi hena yamna US yame adugi poto mamangda khar dum likthala baneba adubu Mr. Trump na mu criticize torami United Nations da kari hairami saying it's empty war don't solve war no no dum wa nga war solve kana tawdaw nati war se loisan daw nati hena dumaina hairami aduga United Nations da I have always said the United Nations has tremendous potential but it is not even coming close to living up the potential sagi United Nations gi power mayam la ikhange adubu magi potential do mana season adi haibane kano tawnabagi damakta peace puraknabagi damakta adu mana haidoise kaino last aidi peace purakpa nupa amani ena last hairaktoine Hꯧzik iloidri United Nations General Assembly loiraga mu kari hairapanu yengsi sise kaimgi natteda ma haise lagi United Nations da mayam amana kino se Palestine support tawkibado adunaneba mana sida hairaiba mayam se aduga phahanba ngamdaba or aduga United Nations nasu magi president dunasu Israel gi Prime Minister Netanyahu se asibu zai war criminal ni kan hairu ko luba mayam do adudunaneba mana sida United Nations bu amu slam tore bu mayam se matang asta loisin jarage thagat